دوستان عزیز سلام، باز هم خدمت شما. خدا کنه جور و صحتمند باشین. بازم از طریق چینل انگلیش کلاس رخصان صدیقی با خدمت شما عزیزا هستم. البته درسی که امروز مد نظر گرفتیم باز هم یونت 4 است و کتاب سوم شما، کتاب 4000 Essential English Words. عزیزان امیدوار هستم درسی که خدمت شما تقدیم میکنم مورد پسند شما قرار بگیره و بتونین چیزی از جریان درس ما برداشت کنین. سوال داشتین، نظری داشتین، پیشنهادی داشتین، میتونین در آخر ویدیو با ما شیر کنین. فراموش نکنین چنل حمایت کنین تا میتونین با دوستایتان شیر کنین. عزیزان تا اونا هم مستفید شون ویدیویی که ما به خدمت هستم. واقعا این 6 کتاب بسیار یوزفول است، یعنی مفید است، کاربردی بسیار زیاد داره. یعنی میتونین که شما با شنیدن این ویدیوها تعقیب کنین این 6 کتابه. یعنی میتونین شما در قسمت محاوره کانورسیشن شما بیشتر شما را کمک کنه. البته لغاتش بسیار مهم و کاربردی بیشتر داره. خب عزیزان بریم به سراغ کلاس خود. یونت 4 کتاب سوم. Bloom. When a plant blooms, it makes flowers. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم یونت 4 کتاب سوم شما. بلوم دوست عزیز معنایش از شکوفه معنا میتن. When a plant blooms it makes flowers. وقتی گیاه شکوفه میشوه یا شکوفه میکنه چی میشه؟ It makes flowers. گل میسازه. When a plant blooms وقتی گیاه شکوفه میکنه it makes flowers. چی میسازه؟ گل میسازه. Bloom it means شکوفه. Roses look so pretty when they bloom. Roses so pretty when they bloom. یعنی چی؟ گلهای گل گلاب چقدر یعنی زیبا هستن یا زیبا به نظر میرسن وقتی که شکوفه میکنن. دوستان عزیز اینا لغاتی هستن واقعا بسیار یوزفول هستن. بیشتر شما توجه داشته باشین و با انگلیش هم این لغت شما معنایش است flower. امی که میگن bloom in English also we have another word. It's called what means flower. Next one. Compact. If something is compact, it is smaller than normal. کمپکت دوستای عزیز معنایش از چیزی که فشرده باشه و جمع جور باشه اینا میگن کمپکت. And also in English we have collective or tight. We have collective. This is another word in English. Compact, if something is compact it is similar than normal. یعنی چی؟ اگر چیزی جمع جور باشه کوچکتر از حالت عادی هست. If something is compact, it is smaller than normal. چیزی که جمع جور باشه کوچکتر از چی است؟ از حالت نرمال است. Okay? And also in English I said what? Collective. A laptop computer is much more compact than a desktop model. A laptop computer is much more compact than a desktop model. یعنی چی معنا میده دوست عزیز؟ لپتاپ بسیار یعنی جمع جور یا فشرده تر است از مدل کامپیوتری که روی میز گذاشته میشه. دسکتاپ کامپیوتری که چی هسته؟ روی میزی هست. That is called desktop. A laptop computer is much more compact than a desktop model. یعنی چی است؟ لپتاپ بسیار فشرده تر از مدل کامپیوترهای روی میزی هست. If something is compact, it is smaller than normal. A laptop computer is much more compact than a desktop model. Curl. A curl is a small piece of something with a round shape.
کارل معنایش از عزیزای پیچیده معنا میده. تا پیچ یعنی فرفری معنا میده. A coral is a small piece of something with a round shape. یعنی چی است؟ یک خود coral یک small piece of something، یک چیز خورده تا پیچ یا فرفری هست که چی است؟ with a round shape، با شکل گرد است. یعنی همین که شما در تصویر میبینین اینه میره چی میگن؟ coral، یعنی پیچ پیچی یا فرفری. Colorful ribbons were bent into curls. The colorful ribbons were bent into corals. یعنی چی معنا میده؟ دوست عزیز اینمی ribbons، همی فیتگه که شما میبینین در دست ای شخص ایره میگن چی؟ ribbons. یعنی همی فیته های رنگارنگ همشون چی شده؟ were bent یعنی خم شدن into coral، یعنی به شکل چی؟ پیچ پیچی. The colorful ribbons were bent into corals. Decay. To decay is to be destroyed naturally. Decay دوستای عزیز معنایش از چیزی که بوسیده شده باشه، یعنی خراب شده باشه. و in English we have for this one means destruction, or we have spoil. Another one we have decline. Another one we have run. So this is in English, a few words if it is necessary. So you have to learn about that one also, okay? So this one, spoil and destruction, and also I said decline, this one in English. To decay is to be destroyed naturally، یعنی چیزی که بوسیده شده باشه، نابود شده باشه به شکل طبیعی. ایره میگن چی؟ decay or destruction. It means something destroyed. The old wooden house was slowly decaying. The old wooden house was slowly decaying. یعنی چی معنا میده؟ خانه چوبی قدیمی کم کم در حالت خراب شدن و از بین رفتن و بوسیدن بود. See, the old wooden house was slowly decaying. یعنی خانه قدیمی، خانه چوبی قدیمی کم کم در حالت از بین رفتن و بوسیدن بود. To decay is to be destroyed naturally. The old wooden house was slowly decaying. Dessert. Dessert is a sweet food that you eat after a meal. Dessert معنایش از دوست عزیز یعنی شیرینی است. شیرینی چیزی هر چی شیرینی باشه که شما بعد از غذا نوش جان کنین ایره میگن dessert. یعنی in English we have what? Sweet things. Dessert is a sweet food that you eat after a meal. یعنی غذای شیرین است که شما بعد از غذایتان نوش جان میکنین. Kayla wants ice cream for dessert. Kelly wants ice cream for dessert. یعنی کلی چی میخواه؟ بعد از غذایش آیس کریم میخواه. Dip. To dip something is to put part of it into a liquid for a short time. Dip دوستای عزیز معنایش از فرو بردن چیزی می باشه یا بگوییم که غوطه کردن، غوطه دادن چیزی. اینو میگن چی؟ Dip. To dip something is to put part of it into a liquid for a short time. یعنی فرو بردن چیزی به معنای قرار دادن بخشی از آن در یک مایع برای یک مدت یا یک زمان کوتاه. اینو میگن چی؟ Dip. Okay, next one. Laurel dipped her strawberry into the chocolate. Laura dipped her strawberry into the chocolate. یعنی چی معنا میده؟ لارا توت زمینی خدا strawberry توت زمینی میگن توت زمینی خدا در چی؟ در چاکلیت یعنی غوطه کرد. So
To dip something is to put part of it into a liquid for a short time. Laura dipped her strawberry into the chocolate. Distant. If something is distant, it is far away. Distance معنایش از اجزایم چیزی که دور باشه، دوردست باشه، مسافت داشته باشه، اینا میگن distant. And also in English we have another word for this one, away or remote. Away or remote. For this word we have these two words also. Distance, if something is distant, it is far away. یعنی اگر چیزی دور باشه، دور است، یعنی دورتر است، یعنی دور است، یعنی قابل دسترسی نیست. Michael could barely see the distant island. Michael could barely see the distant island. یعنی چی معنا میده؟ مایکل با سختی توانست که جزیره دوردست تماشا کنه یا ببینه. Michael could barely see the distant island. Distance, away, another one, remote. Eclipse. An eclipse is an occasion when the moon moves in front of the sun. Eclipse دوستای عزیز معنایش از گرفتگی معنا میده. ماه گرفتگی اگر شنیده باشین، ماه مهتابه که گرفته میشه، امی لغتش از eclipse. An eclipse is an occasion when the moon moves in front of the sun. یعنی چی است؟ امی ماه گرفتگی موقعی هست که ما در مقابل مهتاب یعنی چی میکنه؟ حرکت میکنه. ایده میگن چی؟ An eclipse is an occasion یعنی فرصتی از ماه گرفتگی when the moon moves وقتی مهتاب حرکت میکنه in front of the sun یعنی پیش رو یا در اطراف آفتاب در حال حرکت میباشه. ایده میگن چی؟ Eclipse. And also for eclipse we have another one in English, overshadow. A complete eclipse of the sun is a very rare occurrence. A complete eclipse of the sun is a very rare occurrence. یعنی معنایش چی از دوستای عزیز؟ گرفتگی کامل خورشید یک اتفاق بسیار ندرت و نادر می باشه، یعنی کمیاب می باشه. A complete eclipse of the sun is a very rare occurrence. Fairy. A fairy is a small magic creature with wings. Fairy, دوستای عزیز معنایش از پری. In English for this word we have another word, magic and also witch. Witch همچنان جادو یا زن جادوگر میگن. In English we can call for this word fairy. It means witch and magic. A fairy is a small magic creature with wings. یعنی چی است؟ پری یک موجود کوچک یا یک مخلوق کوچک جادویی با بالهایش است. Wings بال معنا میده، creature مخلوق. A fairy is a small magic creature with wings. موجود کوچک جادویی با بالهایش است. کی؟ پری. It means fairy, it means پری. There are usually fairies in fantasy stories. There are usually fairies in fantasy stories. Fantasy stories از قصه های رویایی، داستانی، خیالی، تخیلی، اینا را فانتزی میگن. یعنی اکثرا در قصه های داستانی و رویایی کی هستن؟ پری ها هستن. There are usually fairies in fantasy stories. Fantasy رویایی، خیالی معنیش است. Grace. Grace is a quality of moving in a smooth, relaxed, and attractive way. Grace معنیش زینت بخش معنا میده. Another one we have for this word, beauty, mercy, and decorate. These are another word which has too much matching with this grace.
Grace is a quality of moving in a smooth, relaxed and attractive way. یعنی چیست؟ خود grace یک کیفیتی است برای حرکت of moving in a smooth، حرکت آرام، روان یا نرم، relaxed، راحت و آرام، and attractive way و یک روش جذاب. smooth، روان، relaxed، آرام، and attractive way، یک راه یا روش بسیار جذاب. That is called what? Grace. Grace is a quality of moving in a smooth, relaxed and attractive way. یعنی grace یک کیفیتی هست برای حرکت آرام، راحت و همچنان یک روش جذاب. The ballerina danced with grace. The ballerina danced with grace. یعنی بالرینا با مهربانی رقصید. The ballerina danced with grace. Leisure. Leisure is time when you do not have to do work. leisure دوستای عزیز معنایش است فرصت یا چانس، وقت اضافه یا وقت فراغت، ایره میگن leisure. And also in English we have opportunity, chance, rest, having too much time. This is called what? Leisure. Leisure is time when you do not have to do work. یعنی وقت فراغت زمانی هست یا وقتی هست که شما مجبور نیستین. Do not have to یعنی مجبور نیستین to do work، کار کنین. یعنی زمان فراغت وقتی هست که شما مجبور نیستین کار کنین. Leisure is time when you do not have to do work. Eve likes to listen to music in her leisure time. Eve likes to listen to music in her leisure time. Eve دوست داره که در اوقات فراغتش به موسیقی گوش کنه. Mankind. Mankind is all of the world's people. Mankind دوستای عزیز بشر معنا میده. Mankind is all of the world's people. بشر همه مردم جهان ایره میگن بشر. Mankind is all of the world's people. All of mankind has to work to make this a better world. All of mankind has to work to make this a better world. یعنی همه انسان ها یا همه بشر باید مجبور هستند که کار کنن تا این دنیا یا این جهان بهتر بسازن. All of mankind has to work to make this a better world. Passion. Passion is a very strong feeling of wanting to do something. Passion دوستای عزیز معنایش از شور و شوق معنا میده یا احساسات معنا میده. Like excitement. Another also we have deliberation and also full of laugh. This is called what? Passion. Is a very strong feeling of wanting to do something. یعنی شور و شوق و احساسات یک یعنی چیزی می باشه، یک اشتیاق می باشه یا که احساس بسیار قوی می باشه به خاطر انجام یک کاره. یعنی یک کارم با یک شور و شوق شما انجام میدین، اینو میگن چی؟ Passion. She had a passion for dancing. She had a passion for dancing. یعنی او خانم چی هستن؟ علاقه زیاد داشت یا که به چی؟ به رقصیدن یا به دانس کردن. She had a passion for dancing. یعنی او به رقصیدن علاقه زیادی داشت. Passion, I told you, excitement, deliberation and full of laugh. Passion is a very strong feeling of wanting to do something. She had a passion for dancing. Pillow. A pillow is something that you put your head on when you sleep. Pillow دوستای عزیز معنایش از head rest. بالشت میگن pillow. A pillow is something that you put your head on when you sleep. یعنی چیزی است که شما انگام جریانی که استراحت میکنین
شما سرتانه بالایش میگذارین. اینا میگن چی؟ pillow. Or we can say headrest. A pillow is something that you put your head. چیزی است که شما سرتانه بالایش میگذارین on when you sleep. بالایش میگذارین وقتی که شما خواب میکنین. When I travel, I usually take along my favorite pillow. When I travel, I usually take along my favorite pillow. وقتی سفر میکنم معمولاً بالشت مورد علاقه من همراه میگیرم. When I travel, وقتی سفر میکنم, I usually take along my favorite pillow. اکثراً یعنی چی میکنم؟ بالشت مورد علاقه من همراه میگیرم. A pulse is the beat of the heart. پالس معنایش از تپش قلب یا ضربان قلب معنا میده. A pulse is the beat of the heart. یعنی چیست؟ ضربان قلب. اینو میگن چی؟ پالس. The doctor checked the patient's pulse by feeling his wrist. The doctor checked the patient's pulse by feeling his wrist. یعنی چیست؟ دکتر ضربان قلب مریض از قسمت مچ دستش یا بند دستش چی کرد؟ حس کرد. To refresh someone is to make them feel less hot or tired. refresh معنایش است دوستای عزیز تازه کردن معنایش است. To refresh someone is to make them feel less hot or tired. یعنی تازه کردن یک شخص یا یک نفر به این معناست که کمتر احساس گرمی یا خستگی کنه. اینا میگن refresh. The baby was refreshed after taking a cool bath. The baby was refreshed after taking a cold bath. یعنی بعد از اینکه طفلک یک حمام سرد کرد تازه شد. The baby was refreshed after taking a cold bath. cold اینجا معنایش عالی هم معنا میده و سرد بیشتر هم معنا میده. و در این جمله قسم معنا میشه که کودک بعد از حمام سرد یعنی چی شد؟ سرحال شد، تازه شد. Sneeze is to suddenly blow air out of your nose and mouth. Sneeze دوستای عزیز عطسه زدن معنا میده. And in English we have eject or cough. To sneeze is to suddenly blow air out of your nose and mouth. یعنی دفعتاً خروج کردن یا خارج کردن هوا از طریق دهن و بینیتان. اینا میگن چی؟ sneeze یعنی عطسه زدن. He sneezed after smelling the flower. بعد از اینکه گلا را بو کرد چی کرد؟ با عطسه زدن شروع کرد. He sneezed after smelling the flower. بعد از اینکه گلا را بو کرد عطسه زد. To sneeze is to suddenly blow air out of your nose and mouth. He sneezed after smelling the flowers. A spice is a flavor for food and drinks. Spice معنایش از ادویه معنا میده دوستای عزیز. A spice is a flavor یعنی طعمی است for food and drinks. طعمی است برای چی؟ برای غذا و برای نوشابه. Two common spices found in many homes are salt and pepper. Two common spices found in many homes are salt and pepper. یعنی دو ادویه‌ای که بسیار رایج است، مروج است و عام است در هر خانه میتونین پیدا کنین. کدام است؟ نمک، سالت، نمک و پپر چی هستن؟ و مرچ است یا فلفل. Whistle. To whistle is to make a sound by putting your lips together and blowing. وسل سوت زدن یا شپلاق زدن می باشه عزیزایم. ایرا میگن چی؟ وسل. To whistle is to make a sound یعنی وقتی که شما یک صدا توسط چی؟ By putting your lips together. زمانی که لبایتان به هم یک جا میگذارین و صدا توسط دهنتان تولید میکنین. ایرا میگن چی؟ whistle. And blowing و در اینجا blowing یعنی پف کردن معنا میده. So to whistle is to make a sound by putting your lips together and blowing. As he was listening to music, Darrow whistled.
As he was listening to music قسمی که او به میوزیک گوش میکرد Jerry whistle او چی میکرد؟ در همزمان یعنی که هم موسیقی گوش میکرد هم سوت میزد یا اشپلاق میکرد. To whistle is to make a sound by putting your lips together and blowing. As he was listening to music, Jerry whistled. Wool. Wool is the hair that a sheep has. All معنیش از پشم معنا میده. Is the hair that a sheep has یعنی پشمی است مویی است که گوسفندا داره. اینا میگن چی؟ all یا پشم. Grandma wants to use the blue wool to knit me a sweater. Grandma wants to use the blue wool to knit me a sweater. یعنی مادر کلانم میخواست یک پشم آبی به خاطر که بر من جاکت ببافه. خب دوستای عزیز این بود درس امروز شما در یونت 4 شما. خدا کنه که مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. تا یونت بعدی که یونت 5 است انشالله از کتاب 3 شما رو به خداوند یکتا میسپارم. عزیزان فراموش نکنین چینل را حمایت کنین، سابسکرایب کنین، نظری داشتین، سوالی داشتین میتونین در کامنت با ما شیر کنین. خدا یار و مددگارتان. خدا نگهدار.